السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم شباب؟ معكم زايد، واليوم راح نتابع جيم ثيري. نعم يا شباب، مرة ما راح نلعب، هالمرة راح نسوي ردة فعل. تذكرون شاف في مقطع السابق حق اماندا قلت اني متشوق لمقطع جيم ثيري، وسبحان الله في اليوم اللي نزلت فيه هذاك المقطع جيم ثيري نزل مقطع. وايضا شباب انا متشوق جدا حق نظريته. اوكي انا مرة يعني معجب بنظرياته، ويا اخي ارجوكم بليز رجاء يرحم لي امكم اسحبوا على هذه الحبة. ويلا شباب بدون ما اطول نبدأ. اوكي شباب، الاحظ ان البداية حقته نفس اماندا. حلوة الصراحة. اوكي شباب بعد يعني شوية حركات فلاوية طامين علي. بدينا شباب، وصح شباب انا راح الخص كذا بين فترة وفترة. اوكي لان للاسف ما في ترجمة عربية. راح احاول. اوكي راح احاول. اوكي شباب هذا يعني اماندا القديمة اللي ما كانت عندي فرصة اني العبها الصراحة. فالزبد ان اول كان فيها طريقة انك تمشي، ويا الهي ايش شو اسمه الرسومات الغريبة. اوكي شباب هو حاليا جالس يلخص بس اللعبة، عرفتوا كيف؟ اوكي يلا شباب بدينا الحين. اوكي نلعب في شخصية رايلي. يب نعرف هذا الشيء. مكتوب ديزيزد، يعني العمة هذه كيت ميتة اوريدي، وان هذه رايلي هي اللي اخذت تتوقع شو اسمه اخذت البيت شيء كذا ما ادري كيف يا اخي. بس عموما ايوه مكتوبه ما في طريقه للرجوع. The focus of the board at the beginning of the game is a letter from a woman named Joanne talking about her missing younger brother. The letter says that he used to watch the Amanda the Adventurer show a bunch as a kid, but would end up in a trance-like state. Eventually, he would disappear without a trace. اوكي شباب هذا نفس الشريط السري الاول، عرفتوا؟ لما واحد كذا كان يتابع بعدين فجأة كذا اختفى. لما انا قلت يمكن نط، فاهمين علي؟ Joanne then asks Kate to investigate, which seems like an odd request for your local librarian. اوكي كلمت كيت انها يعني هذا تستكشف If you look تتحقق. around the corkboard, you could start to see why Kate may have been the one picked for the job. We see that she was looking into the kids' school records, something a librarian might have access to. We also see a note that mentions dynakinesis, which is the supernatural ability to create and manipulate. صبر ايش هذا؟ دايناكينيسيس، التقنية الغير طبيعية اللي تقدر تصنع وتتحكم في الطاقة. وات؟ ممكن تشرح يا جيم ثيري؟ Energy. She says that you would see sigils if such a transfer occurred, and right next to this note is a torn piece of paper with a bunch of sigils on them. These aren't just any symbols either. These are alchemical symbols that refer to specific هذه أشياء يعني خيميائية. Okay. elements. Back in the day, alchemists focused on the transmutation of base metals like lead into noble metals like gold. Clearly, Aunt Kate ain't your average librarian. Too bad she's gone now, and it's up to us to. بس إنه قال لنا يعني هذا ممكن هذه كيت ما تكون يعني راعية مكتبة عادية، يعني هي ممكن تكون خيميائية. Going on with this missing kid, or should I say kids? Because it becomes very quickly apparent that this is not an isolated incident. The tape in the neighborhood shows outlines of kids on both sides of the street. These chalk outlines that are usually reserved for dead people lying on the pavement. If you manage to find a corrupted version of this exact tape, Amanda's sheep companion Wooly asks if the friends can come back to the neighborhood. Amanda though, she seems unfazed. اوكي صبر هذه الاشياء يعني انا حسبتها بس كذا يعني اشياء عشوائيه، لكن ممكن هذول الناس اللي اختفوا، وهذا حتى وولي يقول لاصدقائه يرجعون للحي. اوكي she seems unfazed. Now all of this alone doesn't prove that Amanda is somehow making a bunch of kids go missing, but I would tell you to pay close attention to the ending credits of that VHS tape. After most يقول ركز على الكريدتس فيلا. playthrough we're met with a credit sequence and ending sting for the company that made the show, Hamlin Entertainment. This is the production company that makes the Amanda the Adventurer show. يب نعرف هذا الشيء ان هاملن هي هذه الشركة اللي سوت اماندا ذا ادفنتشرر. Name and their mouse logo immediately reminded me of something. Follow up. اوكي حلو شباب، يقول ان الفار واللوجو ذكره بشيء، فليش جو جيم ثيري يلا عطنا. This whole thing's one big reference to the story of the Pied Piper. Basically, this fairy tale is the story of the town of Hamlin. See, there's the name right there. It's overrun by rats, and there's your logo. And so the town hires the Pied Piper to play his magic pipe to get rid of those rats. اوكي قصة عبارة عن دولة اسمها هاملن او مدينة او اللي هو يعني، وان في شخص قاعد يعزف على هذا الشيء هذا شاب ما ادري ايش هو عشان يطلع الفيران برا المكان. And he does exactly that. He plays a song that lures all the rats to him, but he then leads them down to the local river to drown themselves. يجيبهم للبحيرة عشان يغرقون نفسهم. The town of Hamlin doesn't pay him for his services. He once again uses his pipe, but this شعب هاملن ما يعطوا له فلوس. The children out of town. He marches them all over to a local cave where they're never seen again. What the f
يقول انه هالمره بسبب هذا الشيء يعني هذا الشخص عصب وجذب الاطفال عن طريق الموسيقى حقته ووداهم لكهف وخلاص يعني ما راح ينشافون ابدا. يا حبيبي القصه اخذت منحنى غريب، بس تحس انه مشترك مع اماندا صح ولا لا؟ اماندا عباره عن انها تجذب الاطفال وبوم يختفون. All of Wooly's friends. Amanda is essentially our Pied Piper, and we actually see this firsthand through one of the game's secret يقول ان هذا نعم اماندا هي هذا الشخص اللي في القصه. tapes that you can unlock. Instead of our usual CGI Amanda and Wooly adventure, we actually get ourselves a home videotape of a girl named Lauren on her birthday. واحد اسمه لورن يب. TV transfixed, much like we heard about in that note from Joanne at the beginning of the game. Her نفس parents جوان are trying to get her attention, telling her that they have her favorite ice cream ready, mint chocolate chip. Parents go back up to try and convince Lauren to come down the stairs, but suddenly she's gone, with the front door of the house left wide. اوكي شباب نعرف السالفه لما اللورن كانت تابع وفجاه اختفت والباب كان مفتوح. ايوه لما اماندا تربصت سمعت الاشياء اللي برا. يا قاعد يقول ان اماندا تقدر تسمع خارج لهذا. يب نعرف. اوكي بس لا صبر وات اماندا تجذبهم للمكان حقها للكهف نفس هذا شاب اللي في قصة الموسيقار هذاك ما ادري ايش اسمه. As you watch more of these secret tapes, we actually get to see a little bit more insight into Hamlin Entertainment and the history of the show. In one of the tapes, we actually meet the creator of the series, Sam Colton, and we hear about how he started the show as a small live-action صانع الكرتون. The show as a small live-action production after being inspired by his adopted daughter Rebecca. ايوه نفس كلامي انا قلت انه يعني ممكن هذا الشيء كان واقع اول شيء بعدين حولوا لكرتون. ويا شوب قال شو اسمه لايف اكشن البدايه يعني كذا كان لايف اكشن بعدين صار كرتون. اوكي طبعا جايبين هالمقابله يا شباب نعرفها لما قاعد يقول لنا ميزانيه قليله وفكره كبيره وكل عباره عن ريبيكا وهالاشياء عرفتوا. اوكي جميل. Newspaper clipping on the conspiracy board in the attic during the time puzzle which has an interview with Sam where he says this quote, "We may not have the budget for a big production but I truly believe there is a soul that transcends." ايوه نعرف هذا الشيء. لما سامي شاب قال لحد يقابله ان احنا ممكن ما يكون عندنا ميزانيه لشيء كبير ولكن انا متاكد ان في الروح داخل هذا الشيء. ونعم يا شاب حط عليها علامه حمراء وفي شيء نعم في شيء. Sadly my suspicions were correct here. In the VHS tape Oh No Accidents there's a flash frame that reveals a credit for a chief neurosurgical. اوكي خلونا نشوف الترجمه هذه نيوروسيرجيكال. اوكي جراحه الاعصاب انزين. Which at first glance would make you go why does a kids show need that? But Amanda eventually ليش يعني برنامج أطفال يحتاج جراحة أعصاب؟ شو السالفة؟ Answers that exact question for us in the tape Everything Rots. Sometimes أيوه. I feel myself rotting. لما تقول أحس إني أتعفن. Rotting far away. That means that Amanda has a physical body outside of the show. And who else is that going to be but the girl that played Amanda in the original live-action production, Rebecca. I suspect that this chief neurosurgical expert. يب. وشاب قال قبل شوي إنه يعني ممكن هذه ريبيكا عندها جسم يعني حقيقي خارج هالمسلسل. واللي هو هذه ريبيكا طبعا. Suspect that this chief neurosurgical expert has figured out a way to put her mind, her consciousness into the series. في شاب قال لنا في هذا شو اسمه الجراح جاب عقلها وحطاه في المسلسل ما ادري كيف. Literally becoming the soul of the show. She still does have some sort of link to her body, able to feel it rotting. But clearly that's not supposed to exist, as the tape distorts anytime she thinks about it. There is good news though. While her body may be rotting, clearly there's still a chance to save her. In the final tape we see Amanda playing alone on a couch drawing with crayons and asking if we can share secrets. If we say yes, the TV audio effects disappear and clear as day she tells us, "I'm out there somewhere." Rebecca is alive. Sure, her body might slowly be atrophying and her mind might be separated from her body, but there is still time to save her. That said, we're gonna have to face the evil that's up ahead if we hope to do it. What is that evil? Ask yourself this. Why would Sam, Rebecca's seemingly loving adopted father, do this to her? Was it just to make the show more popular? Did he need to gather more children to him like the Pied Piper?
هو ليش هذا سام كولتون وافق على هذا الشيء؟ من اللي اذكره شاب ان هذاك التيب السري عرفته لما سام كان جنب ريبيكا، واحد ثاني كان يقول له يعني تكرر كلام شيء كذا. ما ادري، خلونا نكمل الفيديو يا شباب. across the various series that we cover on the show, but I was hoping that maybe, just maybe, this one would be a little bit different. Thankfully, it is. The indie horror gods heard my plea with this one because it turns out that Sam isn't the one at fault here. He is no longer the one steering the ship. Yes, Amanda the Adventurer was his live-action production, but he sold it to Hamlin Entertainment. هو باع الكرتون لهاملin. اوكي. Hamlin is a third party that actually bought out the rights to the show and turned it into an animated adventure. ايوه، هاملin هم اللي يعني حولوا هالبرنامج لكرتون. Hamlin Entertainment purchased rights to the live-action program starring Colton's daughter Rebecca. As budget and production value increased, Hamlin reimagined the show as an animated series, planning to syndicate the program nationally. Well, this sounded like everything that Sam wanted on paper. In practice, he started to feel more and more uncomfortable with how the production was being run. In the green ايوه بس ما كان عاجبه البرودكشن، يعني ما كان عاجبه انتاج الكرتون هذا. بس ايوه هذا صح، ابى اعرفه. We hear Rebecca saying a handful of what seemed like random phrases. Rebecca, that was great. ايوه. Let's move on to the next one. لما كانت تخبص كذا كلام ما ادري كيف. What is this? ايوه. What is she reading? قاعد يقول ايش قاعد تغرى. Simple words. This script is specifically tuned to train the technology's dynamic voice reaction. ايوه. What? I want this to stop. Sam, why don't you take a walk for a few minutes? The person directing claims that this is to train the technology's dynamic voice. حلو، هذا كان شيء مهم يا شاب. لما قلت انه يعني تدرب تقنية التكنولوجيا ردة فعل هذاك يا شباب تذكرونه؟ والله ما ادري، ما فهمت صراحة. Plausible, I suppose, given the rise in AI voices that we see all over the internet. However, this series, Amanda the Adventurer, is set in the early 2000s. Technology was not that advanced back then. So صح ان هذا العالم اللعبه يعني كان قديم 2002 اتوقع شيء كذا، فالتكنولوجيا ما كانت متطوره زمان. And then Rebecca says this. No, I don't want to do that. Rebecca, what's wrong? Who are you talking to? The man in the headphones. This ends the session, but listen again to those phrases that Rebecca was saying earlier. اوكي. صح ما فهمت يا اخي ايش يعني؟ رجل الفطيرة. At first, they seem to be phrases that could be used in pretty much any episode. Ba lamb for when they go to the farm, pie man for when they go to a bakery or bake some pies like they do in the first VHS tape. So what's the big deal here? هذا حق الفطيرة. I told you that these phrases. ايوه هي شاب قالت بايل باي مان وبا لامب. با لامب يعني هذا شاب صوت الخروف، اوكي باع كذا يعني يقول باع، عرفت كيف؟ واللامب يعني خروف، وباي مان يعني رجل الفطيرة، وباي يل، باي يعني الى اللقاء، يل يعني صراخ. فما ادري ايش يعني صراخ، ايش علاقة الصراخ يعني؟ خلونا نشوف. All three of them, Bael, Paiman, and Balam, are phonetic ways of pronouncing the names Bael, Paimon, and Balam. What بايمون؟ ايش جابهم هذه؟ بس اوكي بايل بايمون بالام. Three king demons from the Ars Goetia. اوكي بدينا هالامور، اشياء ما ادري كيف يعني. يا الله ما ادري يا اخي، خرافات كذا ما ادري كيف يعني، خرافات عرفتوا. King demons from the Ars Goetia. Chanting the names of demons has always been part of summoning rituals, especially when you talk about these sorts of things. قاعد يقول لما تقول هالاشياء كذا يعني ترش بين شياطين ما ادري كيف، فاهمين علي؟ بس اوكي. What Hamlin's trying to do here. Why else would there be a هذا اللي هاملin حاولوا يسوونه، انهم يرسبنون طقوس ما ادري كيف. وهذا ايش يعني كونتينمنت سبيشالست، مختص الاحتواء شيء كذا، ايش السالفه؟ اوكي قلنا قاعده تسمع اصوات لما كانت يعني تردد هالكلمات، وما ادري قلنا احد شو اسمه الشياطين ما ادري ايش شو هذا، اشياء غريبه. اوكي صوته حصان. هذا شو يا عمي، وحوش بيرسيرك ولا ايش؟ اشياء غريبه الصراحه. They're all able to inform or give the gift of knowledge, but most importantly, they all require hosts to manifest, and usually this involves children, either as sacrifices or to physically be the host. اوكي شاب ملخص كلامه يقول انه ممكن هذول هاملin يعني يحاولون يرسبنون هذول الوحوش عشان يعني يتلبسون هذه ريبيكا. That is what Hamlin are doing. اوكي. They needed Rebecca and the other children كتضحية يعني صح. and sacrifices in order to summon these demon kings and gain their knowledge and power. These children would be led to the slaughter, which is why no matter what location you pick, it always leads you back to the butcher. The eyes on those meat products aren't just a cute aesthetic choice, my friends. Those are past victims. ياب كنت حاس نفس
نفس كلامي. أكيد هذول ناس. However, there was one thing that stood in Hamlin's way: Rebecca's father, Sam. I would suspect after this sort of incident, he wanted to pull Rebecca from the show. Maybe even find a way to pull the rights entirely. كان يريد يسحبها. وكان يريد يسحب حتى شو اسمه الملكية حقت اماندا. They made him disappear. It's been 3 weeks since local television producer Sam Colton was reported missing. And authorities still have no leads. Sam was so happy with the idea that his show could be a bigger success that much like the fox in the video Everything Rots, he wasn't killed by a knife, he wasn't killed by a gun, he was instead lured in by Hamlin using sweet berries. The sweet lies that would convince him that they would turn his show into something bigger. But instead, it was all a big trap. A trap. اوكي يعني هم هاملين هذول شاب قصوا على هذا سام، قالوا لنا راح نخلي هذا البرنامج احسن بكثير ومدري كيف، بس انه لا استعملوه في الشر. And then with Sam out of the picture, Rebecca is all alone. They can get her to sign along the dotted line and do whatever they want with her. الحين هم خاص اخذوا ريبيكا يا شباب لان سام خاص مش موجود، الحامي حقه مش موجود، فقط ريبيكا يقدرون يسوون اي شيء. Just like the lonely kitten that Amanda so desperately asks us to help. اوكي. صبر القطة هذه يعني كأنها ريبيكا ولا كيف؟ وصراحة كذا تحس انه كأنه يعبر عن حالتها. ايوه ان هي تحتاج مساعدة. ايوه اوكي. لا شيء كول صراحة. خلونا نكمل يا شباب، اتمنى انه يبهرني اكثر. يب ما كان في حد يساعده. ولا الصبر. الحين صبر هذا يصير لما تكتب نو صح؟ اوكي انا والله ما توقعت انه كذا همي. However, unlike silly Mr. Fox, I don't think that this was the end for Sam. I suspect that he's still around, keeping a close eye on things and trying to take them down from the inside. بعد موجود سام. I believe that Sam is the real identity of Wooly. Wooly spent اوه وات يقول لنا وولي هو هذا سام. هو والله صراحه تحسه نوعا ما حقيقي. ايوه خلونا نشوف نكمل يا شباب. اوكي I'm interested صراحه. I'm really interested. Wooly spends the entirety of the game trying to keep Amanda on track. When she begins to discuss topics that aren't appropriate for a kid's show like death or rotting, Wooly is very quick to interject. He tries صح كل ما اماندا تحاول تقول شيء كذا غير صالح على طول هذا وولي يقول لها لا ما اتوقع انه مش حلو هذا الشيء. اوكي. Or if they get a disease. Let's go back to our nice picnic. Amanda, nothing is rotten here. أيوة إيجابي. What do you think? Do you think that everything rots? Of course not, Amanda. I'm not asking you. Answer my question. You don't have to answer that. This strikes me not as the actions of a fellow child, but rather of a parent. We hear a story during one of the secret tapes about يعني قلنا كأن هذا يعني كأنه كذا حد من الأهل. عرفت كيف؟ The show begins to change. Starts to talk about inappropriate subjects. This is not the show that Sam built. اوكي. تذكرون شباب هذا في الأخبار لما قال إن البرنامج جرس رسائل مو بحلوة، ونعم يقول إن سام يعني أول ما اختفى البرنامج خلاص اخترب، قاعد يوصل رسائل مرة مو بحلوة للأطفال. This is not the show that Sam built, and he can see that. مو هو اللي بنى. Wooly doesn't just play the killjoy either. He's also the one that tries to help Amanda by keeping her calm. When Amanda loses control, the monster comes out, and Wooly knows it. So when she starts لما تفقد السيطرة تطلع أماندا أو بهالشكل يعني. happened because of her. He desperately tries to make her happy. I think Amanda is confused. أيوة. Here's a secret. It's my birthday. أوكي. لما أماندا تقعد كذا يعني تكون معصبة ولا شيء وولي يحاول يهديها بأي طريقة. Like the actions of a concerned father. He knows what Amanda is and what will happen if the monster is let loose. So he steers Amanda and the player towards positive and happy subjects in order to keep that beast at bay. But the monster and Hamlin are fighting back. In their visit to the farm, Wooly is constantly being silenced. Amanda tells him that sheep don't talk, and as we go through, he begins to baa uncontrollably until he becomes another. أنا صحيح وصلت لما يعني طلع صوت خروف فجأة. Mindless sheep like all the rest, finally falling in line. أوكي بعد ما صار خلاص يعني خروف عادي مع البقية. Finally falling in line with Hamlin's plan. أوكي يعني خلاص نجحت خطة هاملin في هالتيب. You're wanting to turn Rebecca into Amanda, so why not test out that mind transfer ability on someone you don't
don't mind accidentally killing if it goes wrong. Notice that it's only once Wooly becomes a true sheep that we see Amanda asking to help the poor and lonely kitten, the kitten that represents her. Now that we see Amanda asking to help the poor. أول ما وولي صار خروف خلاص اماندا قاعد تقول تبى تساعد القطه. القطه اللي تعبر عنها. She's truly alone, asking for someone, anyone to help her. It looks like this kitten is in big trouble. ايوه محبوسه. هذه ريبيكا صح. اوكي. But hey. اوكي بعد خلاص في سبونسر واشياء ثانيه. بس انه خلص الفيديو. بس انه عرفنا معلومات حلوه يا اخي. الحين بدينا نربط او بدينا يعني نعرف الاشياء بالترتيب. انه هذا سام هو اول شيء هو المؤسس وكان لايف اكشن. هذا كله كان لايف اكشن ما كان كرتون. بعدين هاملن قالت له نبغى هذا الشو رجاء وحولوا له كرتون. وبعدين جابوا ريبيكا وصارت اشياء يعني عرفنا الترتيب فاهمين علي. فنظريته حلوه بس يا اخي احس انه بعده ما تكلم عن الاشياء الثانيه. يعني مثلا هذاك التيب لما وولي كان قاعد يطالع كذا ولا شيء ولا يمكن صبر. أنا الحين بعد ما عرفت إنه وولي هو سام اكتشفت إنه منطقي لما قاعد يطالع. يمكن هذا لما كان يعني شو اسمه جنب ريبيكا لما كانوا يلقنوا لها كلام شيء كذا. بس أنا والله شيء مخيف لما يعني شو اسمه لما قال إن ريبيكا هذه ما كانت تقول كلام غريب. كانت يعني تنطق أسامي شياطين. وات ذا هيل مان. وتو ندري إن بايمون اسم شيطان. وات الله بايمون يا عمي الصعلوكة هذه. بس أتوقع يا شباب إنه راح يكون في الجزء الثاني أوكي للنظرية لأن في أشياء كثيرة ما أتكلم عنها. بس انه نظريته حلوه الصراحه. يقول لك ان هذا في شركه هاملن تشيل عقل الواحد وترميه كذا ما ادري كيف. يعني قاعدين يدربون تكنولوجيا معينه. نظريه يعني كانت حلوه الصراحه بس كنت اريد زياده. اعترف كنت اريد زياده بس بشكل عام نوت باد. وخلاص اتوقع شباب فيديو اماندا الجاي راح يكون جدا جدا بعيد على حسب اذا نزلت اماندا 2 ولا شيء اوكي. بس غالبا يعني بعد سنه ولا سنتين على حسب متى تنزل يعني راح نكملها. وايضا راح نكتشف او اذا اكتشف سر اماندا. واذا صح انتم عندكم نظريات شاب قولوها في الكومنتات. وين وصلنا هذا الفيديو اتمنى عجبكم لا تنسوا اللايك والى اللقاء.